مساء الخير طلاب، تسمعوني؟ مساء النور دكتورة نسمع. اوكي، سجلت حضوركم؟ احد عنده مشاكل يعني بالحضور بالتسجيل بالكذا؟ يعني ننتظر فد دقيقتين هسه حتى العدد شوي يزيد. طلاب تقرون المادة؟ لو يعني أحد يطلع على المادة من نحطها تقرون؟ لا يعني ترى تتراكم عليكم. أحد عنده سؤال شي بالأشياء اللي قراها؟ أوكي إذا نبدي هسه. إن شاء الله دكتورة نبدأ. اوكي، وقبل ما نبدي يعني تعرفون انتوا احنا هذا الاسبوع ان شاء الله، هذا الاسبوع والويك افتر هو انه الويك اللي ورا يعني لازم نسوي الامتحان. ف لان اعتقد اللي بعده يكون عيد وبعدين تصير امتحانات رأسا، فاحنا ما بقى لنا غير بس اليوم يعني هاي المحاضرة او محاضرة النكست ويك وراها حتى رأسا امتحان. فأريد تحددوا لي إنه يكون يعني تريدون بنفس يوم يعني يوم من الأحد يكون الامتحان، ما عندي مانع، ما عندي مشكلة. يعني هي أقصد الويك أفتر وتكون كل المحاضرات لوين ما وصلنا هو الامتحان. اليوم يعني راح تكون فصلين، سكشنات اثنين، ناخذ سكشن 4 وسكشن 5 لأنه يعني اثنيناتهم بسيطات. فمن يعني صح أنا مثلا حاطة هسه راح أطلع هاي السكشنات. الكونسبتس اللي بيها يعني مفهومة وبسيطة، يعني والجرامر بسيطة، حتى القواعد حتى القطع مالتها همين بسيطة. فنحاول ناخذهم اثنينهم، وحطيت لكم أنا الكي انسرز. يعني سويت الكي انسرز مال 2 sections حتى اللي يريد مثلا يقرأ يشوف الكي انسرز، وهي أصلا بسيطة يعني. هسه صوتي واضح شباب للكل؟ نعم دكتورة. اوكي بس خلينا نشوف هاي شغلة الريكوردينج هنا شنو هاي، لأن ريكوردينج اوكي then they record. اوكي هسه هنا السكشن 4
رح يحكي عن مثلا شنو الشغلات اللي مثلا شايفين العبارات من نقول have to أو must or يعني الشغلات اللي لزاما إنه واحد لازم يسويها اللي يسموها obligations or permission أو اللي بيها سماحية. ناخذ الأمثلة، وإحنا من ناخذ الأمثلة من نشرحها تفتهمون يعني الصور، يعني تفتهموها أسرع إنه تكون يعني شنو معناتها واستخداماتها من. فاجين ناخذ الاكسرسايزز نحلها وهي موجوده، راح احط يعني الحل مالته ويا يعني بالصف مالتكم وتشوفوها. مثلا هاي كان should must have to، يعني هو تقريبا من تشوفوها انه تقولون هي كانه هي متشابهه، بس هي لا مو متشابهه، يعني كل واحد مثلا كل واحد يستخدم بمناسبه معينه. مثلا الكان تعرفون، الشد، الماست، يعني تقريبا هاي الماست لها خصوصيه، ويعني ومن نقولها بعد عرفوها تظل براسكم. الماست ما بيها تشويس، ما بيها اوبشن، من واحد يقول لك must do يعني لازم تسويها، يعني هاي ما بيها حتى يعني ما ياخذ رايك او شيء، انت لازم تسويها وينتهي الموضوع. بس have to شوي ذني كلهم بيهم flexibility يعني، بس الماست ما بيها اي اوبشنال، فلذلك تكون بها source of يعني orders. فهنا مثلا شوفوا هاي الحل، look at these sentences can should must have to. مثلا اذا نشوف هنا يقول write the negative, write the questions, write the third person singular, which verb is different. هنا مثلا اذا negative وذا الاعتيادي، يعني مثلا I can't go, I shouldn't go, I mustn't go, I don't have to go. شوفوا ال have to مثل الشدو، يعني شيء بنوع من الالتزام. Can I go, should I go, must I go, do I have to go, or she or. شوفوا هنا اللي he or she third person ياخذ كان اعتيادي، ياخذ should، ياخذ must، بس ال have تنقلب تصير has، بس البقية ما تتغير. يعني مو تقولون كانز ماكو شيء، فهي كان he should or he or she must، بس has الهاف تصير he has to go، هيك مثلا نقول، فما تصير have، قصدي الهاف تصير has يعني بالثird person. هنا الهاف is different، هو بس الهاف قلنا different، it behaves like a model verb. طبعا هاي يسموها model verbs، يعني شلون احنا بالعربي يسموها الافعال الناقصه، يعني مو full verb in meaning and use but it likes a full verb in form. فبس الهاف اذا هو اللي دا يختلف. المثال الآخر هنا هم هنا مثلا conversation، هم راح نشوف الأفعال شلون هاي نستخدمها. Listen to Sarah and Lindsay, age 14 and 15. What are some of the things they like and don't like about being a teenager? فهنا ناخذ يعني الحل مالته رأسا. Number 2, you don't have to go to work. هاي فد محاورة بيناتهم كل واحد يعني Sarah and Lindsay. You don't have to work. I don't have to pay bills. You can bills يعني القوائم bills يعني. You can go out with your friends. I always have to tell my mom and dad where I'm going. What time do you have to get back home? هاي طبعا كلها شغلات شوفوا بالconversation هي يعني موجودة شنو الشغلات هنا complete the sentences، وهي هاي بس رأسا الحل مالتها. What time do you have to get back home? You aren't allowed to buy whatever you want. Adults have to worry about paying the bills. They can't always do what they want. We aren't allowed to bring mobile phones to class. هاي طبعا كان قبل هسه كله بالكلاس الإلكتروني وكذا. Anyway, I've got to go. طبعا هاي I have to go. I've got to go or I've got to do my homework. بعض الأكسنتس الأمريكان أكسنتس خصوصا إنه يستعملون I have got to، يعني هي I have to، ما شلون هاي have to بس ويا have to have got to، فممكن تستخدم بهالشكل have to or have got to. I have مثلا I have هي تختصر بهاي كوما و VE. I've got to go يعني I have to go، فهي اثنيناتهم نفس الشيء. I've got to go to do my homework and so on.
هسه نجي على مثلا exercise 3. anyway هنا نشوف ال allowed to. هنا نفس الشيء، هنا راح نشوف شنو ال obligations وال permissions. قلنا ال obligations هي يعني اللزوم انه لازم تصير، وطبعا درجة اللزوم بيها درجات. يعني قلنا الماست ما بيها choice، بس الشغلات I have to يعني هاي الشيء شغلات أنا لازم أسويها. بس الماست no way، يعني ما تتناقش إنه فشي نوع من الأوردر. وأكو شغلات permission، يعني it is allowed to، يعني هل هو مسموح and so on. so فهنا مثلا هاي examples اللي هي هنا اللي موجودة بالنمبر 3. children have to go to school. millionaires don't have to work. طبعا هي بالعكس، هم millionaires هم اللي يوركون. anyway you don't have to go to England if you want to learn English. in England you haven't to drive on the left. yeah you have to drive on the left. فشوفوا have to، فأكو permission وأكو obligation. the point out that they have to go is an alternative is in spoken. هاي قلناها in formal English. for negative we tend to say we don't have to go, not we haven't got to. we don't have to go. فهاي شوي ال have to go شوي بيها يعني شغلات لأنهم have to go يعني وياها صار أكثر من كلمة، فاعتيادي إنه هي تتعقد. فبس هاي واحد يعني concern about. النمبر 4. فإذا نشوفوا كليتها ترى الأمثلة يعني تقريبا متشابهة that revolve around يعني the same thing. شلون تستخدمون هاي ال verbs ويا الجمل. فهنا put the sentence into the negative, the question and the past. هنا مثلا هاي الحل رأسا نروح له. I don't have to wear a uniform. do I have to wear a uniform؟ هاي إذا بصيغة النيجاتيف، هاي إذا بصيغة هاي صيغة نيجاتيف، هاي صيغة question، هاي صيغة بالباست. هي نفسها but this sentence هي sentence نفسها. مثلا هاي هو نعطي مثل هنا. Henry can swim. Henry can swim. can Henry swim؟ Henry could swim. فهي نفسها تحطوها بالثلاث صيغ. هاي هو اللي يريدها بهالشكل هذا. النيجاتيف question and past. so I don't have to wear a uniform. do I have to wear a uniform؟ I had to wear a uniform. شوفوا صار بالماضي. she doesn't have to work hard. does she have to work hard؟ she didn't have to work hard. شوفوا شوي ال have to وتكون انه بالماضي يعني تكونون يعني لازم تعرفون شلون سووها. he can do بهالشكل. هي ليش هاي أمثلة حتى تعرفون إنه فد شيء إذا هو لزوم وهو بالماضي، يعني مو مثل اللزوم بالبريزنت يعني واحد بسهولة يقوله ويحكيه وبلا ما يفكر، بس لما يكون بالماضي هو هذا اللي يفكر، يعني هو هذا اللي بيكونسرن. شوفوا هنا she didn't have to work hard. فهنا استعملنا hard. I had to wear a uniform. she didn't have to work hard. Number 4. he can't do what he likes. can he do what he likes؟ he couldn't do what he liked. طبعا هنا نشوفوا لما نستعمل كان ما حطينا does. انتبهوا خصوصا هو انه هي يعني واحد يخطر بباله انه هي لازم تدو هي does لانه احنا عندنا هي والثيرد بيرسون and so on. لا، لانه عندنا كان مثل ما قلنا. شلون قلنا he can she can، ما نقول she cans ما نحط له اس. تجي كانت توخر الاسات وتسوي كفاعل اعتيادي يعني. so he can't do what he likes. can he do what he likes؟ he couldn't do what he liked. we aren't allowed to wear jeans. are we allowed to wear jeans؟ we weren't allowed to wear jeans. شوفوا هاي بصيغة الماضي we weren't allowed. فهاي كليتها هنا بس قلت لكم عن concern هي بالماضي. بالpresent ما عندكم مشكلة بالاستعمال، ويستعمل أصلا يعني هي الفلوينسي تجي أصلا حتى بدون تفكير. نجي هنا complete the sentence in with I have got to or got to and line from C in exercise 2. يعني هاي لح يعني بالexercise يعني من هنا يصير هذا. فبس حتى نكمل الsentences فإحنا نروح على الحل مباشر.
where is my briefcase. شوفوا بس حتى نكون واضحين يعني تكون هنا. أعتقد anyway somewhere here the briefcase. هسه أشوفها. anyway so where is my so هي يعني شوفوها كاتب لكم بالسي in exercise 2 فلازم نروح على exercise 2 ونشوفها. anyway so where is my briefcase. I've got to go to work. إذن هاي بس again they أكد على استعمال شلون I have to go. I have got to هي هذا الفعل I have got to. so where is my briefcase يعني محفظة. I have got to work. I have got to go to work. look at these dirty plates يعني البلايتس هي الصحون. we've got to do we have. شوفوا we've هنا we've يعني من حتى بدأت تبين باللفظ we've got to do the washing up يعني غسل الصحون. Pamela and Charles don't have to have any food in their house. They have got to go to shopping. John needs to get an alarm clock. Alarm clock هاي الساعة اللي بيها المنبه. He got to get up early tomorrow. I haven't got any clean socks. Socks هي الجوارب يعني. I have got to do the washing. هنا طبعا الواشنج up هاي هنا الواشنج يعني هناك يعني الصحون هنا للملابس. the chief's L the chief's L يعني هو is. so the waiters got to do the cooking. إذن هو الشيف إنه يكون هو يعني L فالويترز الناس اللي بالمطعم هم اللي لازم يسوون الكوكينج. number 6 هنا نمبر 6 نشوف هاي العلامات على ماذا يعني على ماذا تدل. لأن هاي العلامات قلنا عن طريقها رح نستخدم هاي الأفعال اللي قلنا عليها ال obligations وال permissions. so what these signs means use have to, don't have to, can, can't or not be allowed to and so on. هي هاي signs الsigns هنا. طبعا هاي هسه احنا حتى لو هاي ممنوع تدخين هنا ممنوع تصوير انسان فهسه راح نروح نشوفها. so number 1 you can't you are not يعني اما نقول you can't or you are not you aren't. طبعا هاي تنقل aren't. so you can't or you aren't allowed to smoke here. منطقة ممنوعة التدخين obviously you aren't or you can't allowed to smoke here. فهذا فعل يدل على ال permission يعني السماحية وعدم السماحية. number 2 هنا مثلا هاي فد يعني admission summer exhibition adults 10 euros children free. شنو معناته؟ هنا adults have to pay 10 euros but children don't have to pay anything. هاي إذن هاي كل شوفوا have to استعملنا ال have to. number 3 هاي no parking 8 a.m. to 6 p.m. Monday to Friday. obviously معناته you aren't allowed to park here. you can park here at the weekends. إذن غير مسموح للباركينج from 8 a.m. to 6 Monday to Friday. إذن بالويكند اللي هو الساندي والساتردي بقى ساتردي and Sunday بقى هو free. فإذا ممكن فقط بالويكند. number 4 هاي obviously ها مال سرعة السيارات يعني you can't or you aren't allowed to take no sorry number 4 you can't or you aren't allowed to drive faster than 50 miles per hour. طبعا هنا يعني يعني باليو كي بالمايلز بس مثلا احنا عندنا بالكيلومتر فهي تقريبا نفس العلامة بس اعتقد يكتبون كيلومتر فهنا miles. you can't or you aren't allowed to drive faster than 50 miles per hour or you have to obey the 50 miles per hour speed limit. إذن هاي على السبيد limit مال السيارات يعني. number 5 هاي طبعا ممنوع التصوير أو شيء. you can't or you aren't allowed to take photographs. number 6 طبعا هاي الفوتوغرافز هاي معظم الأحيان يعني أعتقد يصير بالميوزيومز
والمتاحف اللي بيها فشي كلش ثمين، لان الفلاشز تاثر هوايه على يعني تخليها تقدم اكثر او تاثر، فممنوع منع باد جدا يعني. فهاي نوع من العلامات واحد هناك يشوفها. So 5 you can't or you aren't allowed to take photographs. Number 6 هاي obviously معناته شوفنا الباسبورت مالتك. Number 6 you have to show your passport. Number 7 هنا for example you have to use it before 16th of June. هاي إذا فشي مثلا أي فشي يعني مثلا يعني ال expire date أو هاي. So you have to use it before 15th of June. Number 8 هذا مال seat belt obviously يعني هاي الحزام الأمان وكذا. You have to fasten your seat belt يعني تربط. هنا ترى T silent. You have مو fasten. So you have to fasten your seat belt. هذا حزام الأمان. Number 9 you can't هاي non-mobile phones. هاي يعني هي كلش واضحة. You can't or you aren't allowed to طبعا هاي يعني السكيت بورد. هاي السكيت بورد هاي هي هنا خطأ العلامة. موبايل فون هي سكيت بورد يعني ممنوع انه هنا واحد يسوي السكيت بورد. هاي السكيتنج يعني هاي التزحلق على هذا البورد. فهنا هي العلامة بدها تختلف عن الترجمة مالتها هنا. anyway قلت لكم هذا بيه بعض الملاحظات وبعض الأخطاء and so on. هسه راح أروح على number 7. هنا طبعا هاي البلانينج للبلانينج تو a trip. هذا ما بي تمرين، هذا فقط بس في الديالوج يعني. هنا طبعا هم يعني يعتمد على listening. and Antonio and his friend George are going to travel around Asia. Listen to them talking about their trip. هاي بس فقط يعني شوف المحادثة بيناتهم. practice their conversation إنه يعني لازم تشوفون المحادثة وأنتوا يعني تقولوها out loud حتى يعني واحد يتقوى اللفظ مالته. فنشوف conversation على السريع. So I can't stop thinking about this trip. إذن هم يعني two friends قلنا أنتوني وجورج. So Anthony A شوفوا AG I can't stop thinking about this trip. Same here. I spend all my time just looking at the map. What do you think? Should we take cash or travel checks? I think we should take travel checks. It will be. شوف هاي الاختصارات. It will be safer يعني يكون إذن أكيد يعني مو money. Yeah, I think you're right. When should we go to Thailand? إذن الديستنيشن مالتهم أو البلان مالتهم هي Thailand. Well, I don't think we should go during the rainy season. I'd rather go in February or March when it's drier. إذن يعني على مود الرين حتى يتجنبوا إنه حتى يكون drier جفاف أكثر يعني يكون. Sounds like a good idea to me. I can't wait to get going. يعني بنقول sounds like good idea يعني كأنه هي فكرة يعني هذا دائما نستعمل sounds like good. فهم. number 7 هنا هاي listen match line A. هاي شوف الماتش. هسه نشوف الماتشنج رأسا يعني حتى نروح له. وهمين نفس الشيء. إذا كلها نفس الكونسيرن إنه شلون نستعمل هاي الverbs الpermission شو اسمه والobligations. طبعا هسه هاي number 7 AUB هي يعني نماتش العبارات اللي هنا والعبارات اللي هنا. Okay. So I think we should buy some guidebooks. They'll give us a lot of information. إذن هنا شوفوا شلون they match من هذا الكولوم وهذا الكولوم. Buy some guidebooks. They'll give us a lot of information. Okay. ها طبعا بالشغلات التوريزم يعني بالسياحة. I think we should take plenty of sun cream. It will be really hot. الsun cream هذا واقي الشمس. So it will be يعني اعتيادي هاي لازم really hot معناته لازم تماتش ويا هالعبارة. Number 3 I don't think we should pack too many clothes. Our bags will be too heavy to carry. Obviously هاي ويا هاي. I don't think we should take anything valuable. We might lose it.
إذن again كله على التريب وعلى البلانينج وش ياخذون ما ياخذون. فهنا هذا obviously هذا يماتش ويا هالعبارة. I think we should go to Japan first. I have some friends there. I don't think we should go anywhere dangerous. That would be really stupid. إذن وفعلا أكو بعض المناطق أو بعض المكانات هي dangerous. فطبعا إنه يكون في شيء إنه يكون be really stupid إذا واحد يعني خاطر بنفسه أو شيء. I think we should have some vaccinations. We don't want to get ill. الvaccinations هي اللقاحات هي صارت already هسه يعني إجباري تقريبا. so vaccinations هم نسوي هنا. طبعا بالمناسبة هاي كلها suggestions يسمى suggestions يعني هو ما يعني هم دي يسوون suggestions على نفسهم يعني هم دي فهم مخيرين فهو دي يقترحون الشيء الأفضل. فهاي source of suggestions إنه ما حد مسوي order عليهم بس هم دي يسوون هاي المقترحات لنفسهم. شوفوا هنا مثلا هاي الجراني هنا رح يصير الأوردرات. شوف هنا work with a partner. Make similar conversation between Anthony and his grandmother. Use the promotes and يعني المust والmustn't. شوفوا هي ما طول صار اوردرات صار must يعني no way حتى ما تتناقش. So look after your money. Take the stranger. Talk to the strangers. طبعا شنو هنا يقول use المust والmustn't. فهنا obviously راح نستعمل المنفي هنا go out when it's dark. فالمنفي هنا make sure you eat well. هاي مو المنفي المust. Have healthy regularly and so on. Have a bath regularly. فنشوف هنا الحل مباشرة. إذن هو المطلوب إنه تستخدم المust والmust not or mustn't. نشوف إنه هنا grandmother والأنتوني تجيب الهاي والA. You must look after your money. Yeah, grandma, I will. You mustn't talk to strangers. No, grandma, I won't. I won't يعني I will not. إذا تصير هاي A إذا I want بدون هاي كوما معناته أنا أريد I want يعني ذاك فعل. بس هاي لما تكون I want يعني هاي شوف الاختصار مال I will not تنكتب كأنها كلمة كاملة بينما هي ترى مختصرة. So no grandma I won't. You mustn't go out when it's dark. No grandma I won't. You mustn't drink too much beer. No grandma I won't. You must make sure you eat well. Yes grandma I will. You must have a bath regularly. Yes grandma I will. You must phone us if you are in trouble. again هو كلها طبعا دي يوافقها لأنه يعني هو طبعا هاي كلها ما راح يسويها بس هو بس يعني حتى أدبيا يعني yes grandma I will. You mustn't go anywhere that's dangerous يعني إنه ما تروح أي مكان خطر. no grandma I won't. فإذا هاي شفته مثل ما قلت لكم استعمال الماست هو source of order. هنا نجي على النمبر suggestions and rules. so مثل ما قلت لكم إذا إحنا عندنا high source of suggestions. الsuggestions هي rules هي الشغلات مثل التعليمات أو يعني هيك شيء يعني بس suggestions يعني واحد هاي هي تكون هي أخف يعني أخف شدة. so make suggestions you think or don't think should and so on. فنروح على الحل مباشرة. شوفوا هاي يعني رأسا احنا نروح على الحل نمبر 9. I think صوتي واضح شباب؟ أنا كل شوي تشيك الصوت حتى لا أخاف من قطع. أنا ما أحس صوتي واضح؟ إيه دكتورة واضح. Okay. So I think you should phone the bank and stop your checks. I don't think he should drive. I think she should fly. He should fly. طبعا هاي شنو شوفوا هاي أمثلة باعوا. هنا يعني هنا مثلا هنا يعني suggestions رأسا. هنا السؤال مثلا هنا Hassan's got the flu. I think he should go to bed. I don't think he should go to work.
فهنا الإجابات هي بس suggestions. فنمبر 2 I've lost my checkbook and credit card. هذا الكارد مال البنك مالته انه يكون ضيعه. فنمبر 2 فشنو I think you should phone the bank to stop the checks. Number 3 Samir got his driving license last week and now he wants to drive from Bahrain to Abu Dhabi. driving license هي إجازة السياقة. فطبعا هو يعني أخذها إنه يعني مبكر، يعني خلينا نقول أخذها فما يصير رأسا يعني يسافر. So I don't think he should drive. I think he should fly. لأنه يعني حديث على السياقة. My teenage daughter doesn't get out of bed until noon. يعني ابنتي إنه teenager ما تقعد من وقت اللي حد الظهر، هسه ماكو حتى مو الظهر يعني بالمساء. Anyway. So number 4 الحل إنه I think you should buy her an alarm clock. number 5 I never have any money. يعني واحد ما عنده فلوس. فالsuggestion I don't think you should buy so many new clothes. I think you should get a job. number 6 طبعا الsuggestions على ما أعطى بالسؤال، يعني هنا مشكلة وهنا حل. So number 6 Jane and Paul are only 16 but they want to leave school. طبعا هي مسموح يعني أعتقد بالUK إنه من عمر 16 هو مسموح إنه يليف سكول، بس قبل هذا العمر هو يكون إلزامي غير مسموح. بس هو 16 إنه ممكن يليف، يعني ممكن إحنا عندنا 3 متوسطة وهيك شيء anyway أو رابع إعدادي. So number 6 I think they should wait a few years. Number 7 I'm really fed up with my job. من واحد يفد up with something، يعني شلون واحد ضاج منه أو يعني ضاج منه مل أو هيك شيء، يعني fed up. هذا دائما يستخدم هذا المصطلح أي fed up. من feed يعني يغذي، feed up يعني شلون واحد شبع، بس ما تجي بمعنى إنه هنا أكل وشرب أو شيء، لا، المعنى مجازي هنا، معناتها واحد مل ضاج من شغله. مثلا هنا I'm really fed up with my job. 7 هنا I think you should try to find one you like. Number 8 my grandparents complain they don't go out enough. the grandparents يعني الجد والجدة، فإنه يكمبلاينون إنه يعني يشتكون إنهم ما يروحون هواية، يعني يطلعون أو شيء، يعني هيك شيء. I think they should join a club. يعني مالين فلازم يجوينون a club. فروح على number 10. طبعا بالمناسبة أنا دا أروح على معظم الإكسرسايزز اللي تتعلمون منها شغلات نيو، فعلى مودها قسم أطفرها، قسم أبقيها، قسم بالlistening شوي أتجاوزها لأنه ما عندنا listening. ف number 10 هذا يعني السؤال كلش correct these sentences. الsentences هنا ممكن يعني ممكن إنه الواحد اللي مبتدئ بالإنجليش مالته ممكن يعني يحكي بهالشكل بهذه الصيغة، فاللي هي كلها غلط. فشون هذا نعطي الغلط وهنا يعني هنا هذا الكي إنه ينطي الصح. شوفوا يعني هنا شكا do you can help me. صحيح اكو من يحكي هيك يعني do you can help me حطهم كلهم سوا do you can يعني ما make sense. هنا what time have you to start work. ترى هي كلها يعني موجودة، وهاي حتى العبارات عبارات تنحط سماعية حرفيا من الأشخاص المو native speakers، فلذلك تنحط حتى avoid هاي source of يعني أخطاء. So we not allowed to wear jeans at school. We no can do what we want. My mother have to work very hard 6 days a week. You know should smoke. It's bad for your health. Passengers must have a ticket. كلها هاي الأخطاء ممكن. شوفوا الصحيح مالتها. Can you help me? شوفوا هنا. Do you can help me? But it doesn't make sense at all. So can you help me? What time do you have to start work?
You aren't allowed to wear jeans at school. You can't do what you want. My mother has to work very hard 6 days a week. You shouldn't smoke. It's bad for your health. Passengers must have a ticket. شوفوا هنا must to have. يعني هي كأنها غير، بس هي must. شوفوا must have. مو لا هي have to ولا هي فعل، يعني ما جاية، مو يعني كأنه دا يستخدمها بس فعلي، بس هي استخدامها to ماكو داعي. must have passengers الناس المسافرين يعني. passengers أو الباسنجرز، حتى الناس اللي صاعدين بالباص هم يسموهم باسنجرز، يعني مو اللي صاعدين بالطيارة أو اللي صاعدين بالفيري أو اللي دا يسافرون، مو فمجرد الشخص اللي حتى لو بالباص قاعد دائما طول هو دا يترافل من مكان لمكان آخر، يسمى باسنجرز. فبس يعني أكثر الظن إنه تكون باسنجرز إنه الناس اللي مسافرين أو شيء، بس بالحافلات النقل الركاب الكبيرة يسموهم باسنجرز. must have a ticket. في اعتيادي بالحافلات همين لازم، بالقطارات بالهذا لازم every single where كل واحد عنده التيكت مالته. anyway so راح نروح هسه هذا 11 هنا راح يتعلق هسه، يعني هو موجود بس راح يتعلق بالقطعة اللي هنا. هاي القطعة هي يعني أعتقد بسيطة، يعني حتى كلماتها بسيطة، واللي يعني نشوفها مو شوية، يعني بعض الكلمات جدا قليلة إنه تكون شوية مو واضحة. anyway فنبدي بيها. بس خلي هاي أصغره لأنه راح نحتاج تكملة، إنه بعض الفراغات إنه نكملها منها يعني. أوكي never mind، يعني حتى من نحتاجها من نقدر نفتحها again، بس أنا هيش فقط لسهولة. شوفوا شلون هاي فراغات منا هاي هيك، يعني هاي حتى راسنا نشوفها هنا. anyway فهنا a word guide to good manners. good manners معناته السلوك. good manners. a word guide to good manners. how not to behave badly abroad. يعني كيف إنه ممكن واحد يعني ما يتصرف بشكل سيء. abroad معناته لما يكون بخارج بلده، يعني هو دائما خارج البلد مهما يكون راح يكون دائما outside، انه هم يعني هو يتصور انه يشابهون بالتصرفات، وهو راح يتصرف على ما هو متعلم عليه، بس هو ما يصير، يعني لازم يكون concerned about هالشيء. يعني كل واحد يتشافل لازم ياخذ فكرة عن البلد اللي يتشافل إليه، حتى قدر الإمكان يعني يوازن ما بين ما هو تعود عليه وما بين ذاك البلد شنو يقبل and so on. خصوصا تعرفون اكو تصرفات يعني تنفهم الأوبوزيت تماما يعني. anyway so good manners هي السلوك. how not to behave badly abroad. traveling to all corners of the world gets easier and easier. We live in a global village, but this doesn't mean that we all behave in the same way. And then traveling to all corners of the world يعني بكل هنا corners يعني كل زوايا، بس هي مو زوايا يعني مو real زوايا، يعني بس بكل countries يعني every single where of the world gets easier and easier. traveling صار طبعا of course easier يعني بواسطة وسائل النقل والتكنولوجيا والبوكينج we live in a global village. هاي احنا نعرفها انه صار العالم هو صار عبارة عن قرية صغيرة بواسطة النت، وأنا صار قرية صغيرة هاي بواسطة النت، بواسطة الترافلينج هم صار قرية صغيرة. يعني صار واحد بإمكانه مثلا ينتقل للصين تشاينا خلال مثلا 22 أو 21 ساعة، يعني بأقل من يوم هو بتشاينا مثلا. فهو فعلا global village, but this doesn't mean that we all behave in the same way. بالرغم من هذا التقارب إنه كل شيء صار easy، والتنقلات اللي يعني الكثيفة جدا between يعني هالبلدان، بس مع ذلك أكو بعض التصرفات أو بعض الشيء اسمه لازم إنه هي يعني لازم أكو اختلافات. So greetings. هنا عندنا greetings معناتها التحية، يعني التحايا، خلينا نقول واحد شلون يحيي الآخر. هنا close طبعا ولا اختلافات هي يصير، يعني من واحد يشوف الناس لا greetings ذولي close doing business food and drinks،
يعني هي هاي يعني طريقة المعيشة هي هناك الاختلافات. So the greetings أول شيء الجريتنجز شنو قلنا هي التحية بالعربي إذا أريد نجمع تحية تحايا يعني التحيات anyway طريقة السلام خلينا نقول. How should you behave when you meet someone for the first time? An American هاي يعني شلون واحد يبي يتصرف. An American or Canadian shakes your hands firmly while looking you straight in the eyes. In many parts of Asia, there is no physical contact at all. In Japan, you should bow, and the more respect you want to show. طبعا هاي التكملة مالتها هنا. The deeper you should bow. In Thailand, the greeting is made by pressing both hands together at the chest and bowing your head slightly. In both countries, eye contact is avoided as a sign of respect. Then the greetings. How should you behave when you meet someone for the first time? كيف تتصرف لما تلتقي بأحد يعني مثلا for the first time بس تعرفه أو عرفوك عليه إلى آخره. An American or Canadian الأمريكان والكنديان يشيكون your hands firmly يعني بقوة يعني برحابة and so on. firmly معناته يعني بقوة بشدة يعني بشدة ترحيب يعني مو while looking you straight in the eyes بقوة وإنه looking على your eyes هذا كله source of يعني ترحيب إلى آخره. ترحيب بالشخص اللي they shake hands with. In many parts of Asia يعني إحنا آسيا there is no physical contact at all. إحنا بتعرفون إحنا ما عندنا يعني physical contact يعني إنه ما يشيكون hands يعني apart from men يعني للwomen عادة ما يشيكون hands. In Japan you should bow يعني ينحني. فبجابان وشوفوهم انتم تعرفون هاي الشغله هم كلهم يعني يسوون هاي الانحناء. and the more respect you want to show كل ما ايش قد تريد تشو المقابل ان انت تحترمه the deeper you should bow يعني ايش قد تنحني لقدر الامكان. هاي طريقتهم بهالشكل. in Thailand the greeting is made by pressing both hands together at the chest. يعني شلون يعني hands on the chest يعني hands على الصدر and bowing your head slightly يعني هم again الhead هو اللي يبو أو هو اللي ينحني slightly. In both countries يعني يقصد جابان وتايلاند eye contact شوف عكس هذول يظل straight eye contact هنا بالعكس. In both countries, eye contact is avoided يعني متجنب as a sign of respect. Anyway, بالclothes بالملابس. Many countries have rules about what you should and you shouldn't wear. In Asian and Muslim countries, you shouldn't reveal the body, especially women who, number 2 مثلا اللي هي E, should wear long sleeves blouses and skirts below the knee. إذن اللي بالنسبة لكلوز many countries have rules. طبعا many countries كل country عنده rules مال الملابس مالته تختلف عن الآخر about what you should and you shouldn't wear شنو اللي لازم واللي مو لازم تلبسه. In Asia تعرفون Muslim countries you shouldn't reveal شوفوا shouldn't يعني ما يصير إنه reveal the body especially for women who should wear long sleeves blouses and skirts below the knee. إذن لازم إنه تكون السليفز هاي الردن يعني مال القميص أو مال يعني الردان بلوزز هي بلوزز إحنا بنقول يعني البلوز إحنا نستعملها بس بالشتاء بس هي البلوزز مو فقط بالهاي إنه مثل الشيرت أو هاي اللي بردانات طويلة يعني and skirts التنورات below the knee تكون يعني تحت الركبة. In Japan you should take off your shoes. إذن هاي أيضا بالكلاس. In Japan you should take off your shoes when you're entering a house or a restaurant. Remember to place them neatly together facing the door you came in.
This is also true in China, Korea, Thailand, and Iran. In Japan, you should take off your shoes, take off something عكس to put on. put on هو يلبس، take off يعني ينزع. فهنا نزع الأحذية زين when you entering a house or restaurant، حتى بالرestaurant يعني الهاوس هسه افتهمنا، بس حتى بالرestaurant المهم ينزعوا الأحذية مالتهم. Remember to place them neatly، يعني لازم اللي يكون يعني من تنزعهم تخليهم كلش مرتبين neatly يعني بالدقة مرتب. Together facing the door you came in، باتجاه الدور you came in. يقول هذا this is true also true in China, Korea, Thailand and Iran. Food and drinks. In Italy, Spain and Latin America, lunch is often biggest meal, the biggest lunch, the biggest meal of the day, and can last 2 or 3 hours. For this reason, many people eat a light breakfast, خلينا نشوف هنا, and a light dinner. A late breakfast and a late dinner. إذن بالنسبة للفود هنا in Italy, Spain and Latin America, lunch إنه يكون هو ال biggest meal. ال biggest meal يعني أكبر وجبة هي شو اسمه أعتقد مثلنا إحنا هم اللانش هو ال biggest meal. So the biggest, often the biggest meal of the day, and can last 2 or 3 hours. يعني لين هي biggest meal يعني خصصوا لها time, long time, 2 to 3 hours. For this reason لهذا السبب many people eat a light breakfast طبعا اعتيادي and a light dinner. يعني انه هي وجبة تكون يعني طويلة وش اسمه heavy and so on. فالبريكفاست يكون light والدينر هم راح يكون light يعني اكو هاي بالنص. In Britain you might have a business lunch and do business as you eat. إذن business lunch هو صحيح طبعا أعتقد حتى هنا من موجود البزنس lunch. So يعني run a business while you eat. So in Britain you might have a business lunch and do business as you eat. In Mexico and Japan, so number 3 هنا, many people prefer not to discuss business while eating. So in Mexico and Japan, هنا قلنا number 3 هاي, many people prefer not to discuss business while eating. Lunch is a time to relax and socialize. Socialize يعني معناته التقارب الاجتماعي يصير يعني. فما يبريفيرون مكسيكو وجابان ما يبريفيرون أو ما يفضلون إنه أكو فد business خلال اللانش. In Britain and the United States, it's not unusual to have a business meeting over breakfast. إذن موجودة it is not unusual. معناته هي موجودة. So in Britain and the United States, it is not unusual to have a business meeting over breakfast. And in China, it's common to have a business banquet. Banquets معناته مأدبات مأدبة شو مأدبة الطعام. البانكويتس مأدبات من الطعام. الجمع بالعربي جمع المأدبة. أحد يقدر يعرف جمع مأدبة الطعام بالعربي by the way؟ أعتقد جمع تكسير مأدبات. شباب أحد يعرف جمع المأدبة مأدبة الطعام؟ وياي لو عارفين. دكتورة وياك. أحد يعرف جمع مأدبة الطعام؟ على كل أنا بالنسبة لي بصراحة ما دققت شنو جمع مأدبة الطعام. المهم هاي الجمع مال مأدبة الطعام البانكويت. So to have a business meeting over the breakfast, and Chinese is common to have a business banquets, but you shouldn't have to discuss business during the meal. إذا يسوون مأدبات business بس ما تتناقش بها البزنس. بس فقط يعني على شرف العمل بس إنه ما يتناقش العمل. Doing businesses. فإذا نسترسل نكمل doing businesses. In most countries, an exchange of business cards is essential for all introductions.
البزنس كارد هاي يعني اللي شلون واحد عنده كارت، يعني انه واحد يتبادل ويا الثاني كارت بيه معلومات وبيه كذا، يعني بالاسم المعلومات الكمباني نيم الرقم كذا الى اخره، شلون توصل باكثر من لغة ممكن. So you should include your company name and your position. الكمباني والبوزيشن هو شنو انت، يعني انجينير مثلا، محامي، دكتور، whatever، شنو الكمباني مالتي. If you are going to a country where your language is not widely spoken, you can get the reverse side of your card printed in the local language. إذا توديها مثلا جابان، جابان مثلا ما يعرفون عربي، فتكتب باللغتين، انجليزي مثلا وياباني and so on. يعني هيك يعني صوف حتى تسهل مهمة إنه الناس تباع عليه. In Japan you must present your card with both hands. هاي واحدة من الأصول، إنه من واحد يعني كاحترام. الجابانيز يعني عندهم هواية شغلات respects، إنه يبو، إنه مثلا من يطي فشي يطي بالإيدينات اثنيناتهم and so on. So in Japan you must present your card with both hands, with the writing facing the person you are giving it to. يعني شوفوا الدقة اللي عندهم يعني عجيبة غريبة، يعني حتى الرايتنج لازم يفيس الشخص اللي دا تعطيه إياه، إنه دا تنقر يعني. In many countries business hours are from 9 to 10 or 5. إذن هاي يعني ساعات العمل 9 و10 أو 5 or 6. أتصور from 9 or 10 يعني تبدي من 9 or 10 to 5 or 6 هيك يعني. ممكن وممكن انه number of hours يعني، بس اعتقد انه من 9 10 الى 5 او 6. However, in some countries such as Greece, Italy and Spain, number 4, اروح على number 4, some businesses close in the early afternoon for a couple of hours. فاذا هذا limit. اذا يعني بالرغم من انه هاي ساعات الاورز هي معظم العالم، صحيح هو من 9 ل 6 يعني قبل قد يفتحون anyway. بس إن يعني however in some countries such as Greece, Italy and Spain هنا أكو closing، وبعدين شوفوا هنا مثلا ال 4B some businesses close in the early afternoon for a couple of hours. وبعدين يقول for a couple of hours معناته يفتحون. They remain open until the evening. فإذا يعني بهالشكل يعني حسب الكومبانيز وحسب الدول. Japanese business people consider the third professional duty to consider it is their professional duty to go to restaurants after work with their colleagues. If you're invited, you shouldn't refuse, even if you doesn't feel like staying out late. Then Japanese business people consider their professional duty to go out to restaurant after work with colleagues. إذن واحدة من الديوتي يعني الجابانيز business people، واحدة من الديوتي مالتهم اللي يشعرون إنه هي part of their job، يعني إنه لازم يطلعون مثلا في restaurant ويا الكوليجز مالتهم ويا زملائهم، يعني هذا جزء من العمل يعتبرون. If you're invited يعني إذا أحد دعاك فما يصير ترفض، يعني حتى لو أنت ما تريد تروح لازم تروح. So if you're invited, you shouldn't refuse, even if you don't feel like staying out late. يعني حتى لو ما تريد هذا فهم يعني لازم تروح. Number 13. طبعا هنا بس نكمل هاي التبس هنا. In France, here are some extra tips before you travel. In France, you shouldn't sit down in a cafe until you've shaken hands with everyone you know. يعني إنه ما تقدر أي واحد تعرفه لازم تروح shake hands with وياه، يعني هاي وين in France. In India and the Middle East, you must never use the left hand, number 5 هنا, for greeting, eating or drinking. وفعلا India and Middle East, you must never use the left hand، يعني ما تستخدم إيدك باليسار، لا بالسلام ولا بالإيت ولا يعني لا بالإيتينج، لا بالطعام ولا بالتحية. So for greeting, for eating or drinking. Number 3, in China, your host will keep refilling your dish unless you lie your chopsticks across your bowl. إذا China رح يظل refilling يعني يحط يعني طعام بالصحن مالتك
الى ان تخلي هذول التشوبستيكس هاي شايفيها التشوبستيكس مال هاي اللي ياكلون بيها التشاينيز موجوده حتى عندنا يعني هيك يبيعوها. ف يعني التشوبستيك الا تحطها كروس ذا بول ذا باول يعني اللي تاكل بيها الا تحطها كروس يلا هو يفتهم انه بعد ما تريد otherwise يظل يريفولين. Most South American and Mexican like to stand very close to the person they are talking to. You shouldn't back away. هاي إذا عاداتها مثلا South American and Mexican من يتكلمون ويا الشخص كلش يصيرون close عليه وإنه ما يصير إنه واحد يعني back away منهم ما يسوون يعني يعتبروها إنه ما أعرف هو هذا تفكيرهم بهالشكل. So you shouldn't back away. In Ireland, social events sometimes end with singing and dancing. You may be asked to sing. In Ireland يعني social events يعني الإيفنتات الاجتماعية يعني sometimes end يعني بالنهاية تكون end with singing الرقص والغناء. You may ask to sing. In America, you should eat your burger with both hands and as quickly as possible. In America يعني لازم تاكل البرجر مالتك both hands يعني تلزم الساندويتش مالتك أو both hands وينأكل as soon as fast as possible. كل من بعد وتقاليده يعني. صوتي واضح شباب؟ وياي لو نايمين قاعدين؟ ترى داخل هاي بالامتحان والجوجل ميت يعني التسجيل مالته ريكوردينج يعني كلش عندنا مشاكل بالتلويث. اللي ما يفتهم الميت اللي ما يحضر اللي ما هذا انا دا اشرح هذا كله. وبعد اللي يقول لي النت ما لي علاقه هاي مفروض every single word انا دا اشرحها. فهاي بعد مسؤوليتكم انه تتبرعون بنفسكم وما تجون هاي يعني ما لي علاقه اني. Match the line A and B and notice the stress. هاي طبعا الماتشنج هي الأسهل شيء هو يكون الماتشنج مو فشي صعب. the Italians شوفوا هنا مثلا هاي كل واحد يعني عن الأكل مالته أو عن التصرف مالته أو عن فشي صار بي إنه related to يعني هاي البوكس B related to box A هيجي البوكس اللي B والكولوم اللي بيه هو related to. فشنو هنا هاي الماتشنج هنا من تقروها هنا تقروها كلها لازم بعدين تشوفون أفكار ويا الماتشنج. So إن نحله هنا رأسا the Italians eat a lot of pasta هاي يعني معكرونة وجماعتها يسموها الباستا. هو فعلا Italians يعني اللي eat lots of pasta. The Chinese cook lots of noodles and rice. The British invented football يعني هم وجدوا الفوتبول. The Canadian often watch ice hockey on TV. شكو شي بالآيس شكو شي لعبة شكو بالكنديان لأن هم أصلا يعني بلدهم يعني درجات حرارة عنده واطية يعني. So the French produce champagne يعني شمبانيا إنتاج الشامبين. The Japanese eat raw fish. Japanese eat raw fish. Raw fish معناته الفيش اللي بعده مو مطبوخ. The Scots wear kilts on the special occasions. الكilts هاي التنورة الاسكتلندية يعني هاي السكوتش بيبل صح هم فعلا يوروها يعني يلبسوها بالمناسبات مثلا الويدنج الجراديويشن مالتهم الاحتفالات الرسمية اللي خاصة بالبلد مثلا كذا and so on. فهي فعلا هم يسمى كيلتس هاي التنورات ويكون وياها هذا التارتنز هاي المقفل يعني احنا نسميه هذا التارتنز هو هذا سكوتش تارتنز هم هاي الكيلتس والسكوتش تارتنز هي صفة خاصة بيهم والسكوتش بايبس anyway. on special occasions so number 13 هاي همين يعني هو ناطي انه احنا لازم نماتش. فهنا مثلا الكونتري الادجكتيف and sentence
about the people. فراح نحل رأسا لأن ماكو وقت إنه يعني شو اسمه نفكر بالحل مالته أو فشي رأسا نحطه. هنا Italy Italian الادجكتيف هي Italian يعني الناس الإيطاليين أو الإيطالي. Italy Italian the Italians love pasta. Germany German. فإذا هاي الادجكتيف يعني هو Italian يعني هو إيطالي أو فشي to do with يعني. Italian German the German makes luxury cars يعني هاي luxury cars هاي يعني شايفين سياراتهم انتو BM وفوق. Anyway Australian the Australian love sports. Scotland Scottish the Scots makes whiskey هم أصلا المختارين. Russian the Russian wear fur hats. الفر هاي الفرو روسيا هم طبعا يعني هم هناك الثلج والفرو and so on. Mexican the Mexicans eat spicy foods. معروف المكسيكان يأكلون spicy foods. The United States and American the American drinks cola. Greek the Greek loves to sing and dance. England English the English love animals. Swedish the Swedes like skiing هاي التزحلق على الجليد. فهذا السكينز اكو السكينج اكو على الجليد اكو على السنو الايس سكينج ايس سكيتنج and so on. السكينج على السنو. في نمبر 30 في نمبر 14 صار هذا الآخر واحد بهذا السكشن اللي هي نمبر 14. هنا نمبر match هاي two lines. So يعني هذا اللاين ويا هذا الكولوم ويا هذا الكولوم راح نروح على الماتشنج رأسا. ف could you bring us the bill please. إذن هذا العبارات تختلف. قلنا الكولوم العبارات اللي بهذا الكولوم هي وعبارات هاي الكولوم نقراها كلها زين من تجيكم امتحان تقرون هاي وتقرون هاي بعدين تفتهموها تفتهمون المينينج مالتها الله تسوون الماتشنج مو رأسا. زين نحل الماتشنج هنا. could you bring us the bill please. bill هي شو اسمه البول يعني هاي يعني المقامة أو شيء بالمطعم. فهاي request yes sir I'll bring it right away. هاي offer. إذا هو يقدر يقول له yes بس إذا يقول yes I'll bring it right away يعني هو دي offer إنه راح يجيبه بسرعة. فهذا source of offer يعني offer يعني حتى إحنا نقول لي offer something يعني يقدم له فد عرض فد شيء بس هنا مو بتقديم عرض. هو هنا offer إنه راح يكون quickly. هو البيز يقول له اعطيني اياه يسأله ويقول له إيه ما يخالف أجيبه مثلا. بس من يقول إيه right now right away معناته هو دي offer إنه دي يساعد. would you give me your number please. I request of course I will or shall I give you my mobile number too. I then offer. إذا الموبايل الفون نمبر والموبايل نمبر. can I help you offer just checking thanks. 2 large coffee please request white or black. شوفوا هنا بس request هاي ماكو offer هنا. 2 large coffee please request white or black. طبعا موجودة العبارات هناك شوفوا بال14 موجودة الفول conversation. شوفوا could you يعني هنا بهالشكل هذا وتشوفوها يعني حتى ليش تشوفون هالعبارات ليش إنه هي يعني جاية واحدة ويا الأخرى. إذا هنا can you tell me the call for Paris please request. One moment I'll look it up. إذا هاي offer. I'll give you a lift if you like. offer يعني من واحد يساعد فشي شيء فشي. That would be great. Could you drop me off the library or could you drop me off at the library. drop me off يعني احنا نقول ذبني بالطريق. ف drop me off at the library يعني بالمكتبة. فهذا request. number 7 would you mind opening the window. request no problem. It's tough in here. Could I have extension
238 هاي مال التليفون، يعني شلون احنا العراق مثلا 0.964 هذا الاكستنشن مالتنا. Could you have extension 238 please request that's line engaged. اذا يعني شلون احنا نقول line engaged يعني مشغول، هو دي يقول له اعطيني هذا اللاين، يقول له لا هذا engaged. would you like to hold يعني هل يعني تحب الانتظار انه تنتظر، فاذا هذا source of offer. اذا هذا هو البقيه تقدرون حتى بس تطلعون عليها بس كالاشياء اللي ممكن يعني نجيب منها، هاي اللي خليت لكم اياها. هسه سكشن 5 لحد الان لحد بالسكشن 5 هسه اكو اي سؤال لحد الان؟ اكو اي سؤال اي استفسار لحد الان قبل ما نبدي بالسكشن 5؟ شباب مثل ما قلت لكم الريكوردينج ما اعرف اذا انتوا وياي لو عارفيني نايمين، لو ما اعرف الريكوردينج ما ينزل اون تايم لان اكو مشاكل بالتحميل اكو مشاكل بتحميل باليوتيوب. ابدا مو سهل، ابدا مو سهل، يعني لا هو اخليكم اياه يفتح ولما بدنا نحطه على اليوتيوب بده يطلع كل واحد ما ادري كم ساعه، وبين ما نقطع بين ما نسوي ميوت بعض الشغلات بين ما هذا يعني بيشغل كلش هواي. فاللي مدى يشتغل الجوجل ميت حاليا هسه هذاك سبورتيف، يعني هي حاله حال محاضره، احنا كنا نحاضر ونطلع لا نسجل ولا شيء. فهذا التسجيل هو سبورتيف، شو وقت ما يجيكم بس ما تعتمدون عليه ما تعتمدون عليه. الاعتماد هو اللايف. هسه موجودين احنا اللي يريد يجي يستفيد، اللي ما يريد يجي هو يعتمد على نفسه. هذا يعني ما لي علاقه بعد درجاتكم اذا تصير مو زينه ما علي يعني، ودا افتح باب نقاش لاكثر من مره. اللي ينام ويعوفني بعد ما لي علاقه، I've done my duty. فهسه نروح شو اسمه الجبر، ما اقدر اجبركم، اللي راح يقول النت قطع، اللي يقول النت فصل، اللي يقول ما ادري شنو، هاي كلها تحطوا لي اياها. anyway هسه نمدي بالسكشن 5 on the move. هسه نروح نفتح على شو اسمه هسه النمبر 4 خلصنا منها، النمبر 5 يعني سكشن 5 هاي الانسر كيز. هاي سكشن 5 هي بدها تحكي على الفيوتشر، يعني على الشيء اللي تدو يعني بالمستقبل او بالفيوتشر. وطبعا راح يحكي هنا هواي على الترافلينج. فاذا نبدي ويا again احنا نبدي هسه ذاك كله شفناه شلون نستخدم هاي الاوبليجيشن فيربز، البيرميشن، الماست تعلمناها انه تكون دائما هي فشي اوردر وما بها اي مجال للنقاش، السجستشنز، الاوفر، اند سو اون. فهاي كليتها من خلال المحاورات والاكسرسايزز تعلمنا شلون واحد ممكن يستعملها، الهاف تو والكان والشود والماست اند سو اون. هنا رح نتعلم الفيوتشر ووردز اكثر شيء يركز على يعني I'm going to do something هيك شيء يعني. again اذا التعلم يصير عن طريق الاكسرسايزز. فهسه اول ما نبدي هنا test your grammar match the sentence A with sentence B, underline the verb forms that refer to the future. What is the difference between them? فاذا match طبعا هاي كلها موجود. the phone's ringing, I think it's going to rain. هاي الماتش يعني الماتش هذول ويا هاي. أنا راح أنطي الحراسا. A و B إذا كلهم A و B. the phone's ringing, the phone is ringing, is يعني they do. I'll get it. شوفوا هاي future. So they will future or future simple for a decision, an offer made at the moment of speaking. فهاي نوع الديسيجنز او اللي ممكن اذا future الفيوتشر بعده فشي ما صاير بس ده يصير عجبه، يصير مثلا بتخطيط، يصير وليد اللحظه، يصير شلون حسب الحاله. so the phone is ringing فهذا obviously هو وليد اللحظه. the will future or future simple for decision, an offer made at the moment of speaking. Number 2, look at those black clouds هي الغيوم. I think it's going to rain. شوفوا it's going to بعدها ما مرينا. It's going to rain. Going to for a prediction based on the present evidence. Prediction هي التخمين.
based on the present evidence. يعني هذا بناء على evidence اللي يشوفوه الحالي. And number 3, what are you doing tonight? I'm staying at home. I'm going to watch a video. The present continuous is used here to ask about the state, a pre-planned arrangement. The last sentence going to for an intention made before speaking. فإذا النية كانت مسبقة أو البلان كان مسبق قبل حتى الكلام. فهنا فلذلك going to. I'm sick and tired of winter. هاي من واحد من يضوج من الوينتر، عندهم وينتر هواي صدق يضوجون منه. So I'm sick and tired of winter. Don't worry, it will be spring soon. They will future for future fact. فهذا they will be, it will be. So لأنه هي فد source of fact, it will be يعني فشي fact موجود، يعني بدون تخطيط ولا فشي، هو زي يصير، هو أصلا يصير يعني. Where are you going on your holiday? We might go to Prague or might go to Budapest. So هاي يسموه قلنا هاي الأفعال الناقصة modal verbs like might can be used to refer to the future. It expresses an intention. Intention يعني النية، شلون intend to but also express uncertainty. فmight لو إي لو لا، ماكو بيه فشي definite، لو إي لو لا. زين، فهذا بالنسبة للإكسرسايز نمبر 1. الإكسرسايز نمبر 2 شوفوا هاي منها مثلا Ben's list. هذا دا يفكر يعني الليست شي يسوي ما يسوي إلى آخره. Ben always write a list in the beginning of the day. Read this list. Where he's going today, what he's going to do. He's going to the hairdressers. He's going to buy some sugar and so on. إذن هاي البلانس مالته هم نشوف هاي طبعا شوف الليست اللي هو كتبها. Things to do: haircut, petrol, electricity bill, bank, tickets, travel agents, library, visit Nick. هنا علامة استفهام يعني إنه هو حاير visit ولا لا. هنا things to buy: sugar, yogurt. اليوغurt هو يعني اللبن، احنا نسميه لبن. yogurt, milk, tennis balls. فنحن نروح على يعني الفيوتشر، كل هاي بالفيوتشر. إذا هو إيش راح يسوي يعني؟ هو حتى لهذا الداي يعني هو البلانينج مالته مال هذا الداي مثلا، بس هو بعده فيوتشر لأنه ما صاير. So place to go: he's going to the hairdresser. hairdresser يعني الحلاق أو هيك يعني. So he's going to the hairdresser. He's going to the petrol station. petrol station يعني بنزين خانة. He's going to the bank. He's going to travel agents. He's going to library. He's going to visit Nick. Things to do. هاي طبعا place to visit to go. places to go يعني مكانات اللي يروح. Things to do: he's going to get a haircut. لأن هو راح يروح للهيردرسر فيسوي haircut يعني زين شعره. He's going to fill up the car with the petrol. لأن هاي things to do، هاي place to go. هو راح يروح للpetrol station. ليش؟ لأنه he's going to fill up the car with petrol. petrol يعني البنزين. He's going to pay the electricity bill. So he's going to the bank حتى يعني يسحب فلوس and so on. Anyway, he's going to pick up the plane tickets. لأن ليش؟ دي يروح على travel agents فياخذ plane tickets. He's going to take some books gets some books out of the library. So he's going to the library يعني إنه يستعير أو يرجع الكتب اللي هو ماخذها. Things to buy: he's going to buy some sugar. He's going to buy some yogurt. He's going to buy some milk. He's going to buy some tennis balls. فإذا أعتقد هاي أيضا كمعاني وكمينينج وكبلانينج كليتها واضحة. نروح على exercise number 3. number 3 هاي يعني شلون هم يعني نفل بالبلانكس مالته. So Ben وأليس هاي المحاورة بيناتهم. Listen and complete the conversation between Ben and Alice. هي إنه يعني
إنه listening بس يعني هي obviously هي مو كلش هو صعبة. so Ben بالبي والA هي Alice فA B A B A. I'm going shopping. Do you need anything? I don't think so. Oh, hang on. من واحد يقول له hang on يعني اوكي انتظر يعني هي قالت له ما احتاج بعدين ذكرت. We haven't got any sugar. It's okay. It's on my list. I'm going to buy some. What about bread? Bread هو الصمون أو الخبز. اثنيناتهم bread صمون أو خبز. Good idea. I'll get it off. What time will you be back? I don't know. I might stop at next. It depends on how much time I've got. شوفوا كلها I might. شوفوا كل الاحتماليات. I'll get. كلها future. Do not forget. So قال يعني دي يقول بترجع أو لا يعني يقول might stop at next. Depends on how much time I've got. Don't forget we are playing tennis with David and Donna this afternoon. Don't worry. I won't forget. I will not forget. I'll be back before then. Okay. Okay. So then number 4. Nana Alice also asked Ben to get these things. Stumps, 2 sticks, some shampoo, some foam or for the camera. طبعا هاي ما تستخدمها هسه يعني ما قليل استخدامها مو ما تستخدم بس كلش قليل. newspaper, a tin of white paint, DVD and CD. طبعا هاي الحل مالتها هي أنا كله يعني هو بس شوفوا أيضا الحل مالتها. Can you get some stamps please? Okay, I'll go to the post office. Stamps هاي الطوابع يعني. And we need 2 sticks. Okay, I'll go to the butchers and buy them. Don't forget some shampoo. Okay, I'll go to the cosmetics and buy some. هنا طبعا الكيمست هي الكيمست يعني مو الكيمست يعني هو هم يسموه الكيمست. لين شامبو بس هي مثل المكان اللي شلون المكان اللي احنا نبيع يعني يبيعون بيه كوزماتكس فممكن تسمى بالكيمست and buy some. لين هو شامبو يعني ليش روح على الكيمست بس هي كهيك يعني كفشي معطول الكوزماتكس يتعامل ويا الكيميكالز and so on. Can you get some form of the camera? I'd go to the photographer. طبعا هو اعتيادي واحد من يجيب الكاميرا فيلم مال كاميرا يعني من مصورين. And buy some. And don't forget newspaper. Okay, I'll go to the newspaper and buy one. طبعا هنا النيوز ايجنتس هم هذول نفسهم اللي احنا شلون عندنا هاي السوبر ماركتات الصغار اللي يبيعون هاي يعني هاي الميني ماركت سوبر ماركت هم نفسهم يكونوا نيوز ايجنتس. إلا إذا واحد بس نيوز ايجنتس يعني هو بس فقط يعني كشك أو يعني محل بس يبيع newspapers. And buy one. Can you get a tin of white paint? Okay, I'll go to the hardware shop and buy one. Can you get a video? Okay, I'll go to the video shop and rent. يعني هاي كلها معروفة. And don't forget the CD. Okay, I'll go to the music shop and get one. إذن شوفوا كليتها إذن يعني بالفيوتشر وفشي أعتقد جدا واضح. النمبر 6 نمبر 5 سوري going to I'll get. شوفوا هنا هنا إذن الفيوتشر possibility طبعا هاي تطلعون عليه وهي جدا واضحة. أيضا تناقش نفس الحكي اللي حكيناه. Future possibility I might stop at next. دي ناقش شلون الجرامر tips مالته. I might stop at next. I'll be back before then. الprediction هاي future possibility. prediction هو التنبؤ بما سيحصل يعني. I'll be back before then. A future arrangement. We are playing tennis this afternoon. فهاي already arranged. فهاي بس فقط دي يعني I might. I'll be. We are playing. شوفوا we are playing. this afternoon. معناتها هم ما دي يلعبون هسه. فهنا هذا already planned. يعني هذا أصلاً فشي خطة له. يعني so we are playing this afternoon.
So شوفوا شوي دقة بالاستعمال بين the future words. Number 6 هنا discuss the grammar. هنا نسوي underline and so on. نروح على number 6. شوفوا هنا I'm going to bow. شوفوا هنا why are you putting on your coat? Putting on قلنا واحد من يلبس الكوت، من يلبس شيء مو بس الكوت، من يلبس شيء putting on, put on, to put on, to putting on or to take off إذا ينزع بالعكس. فهنا why are you putting شوفوا لازم ما auxiliary verb ويا ing. No way. Why are you putting on your coat? Because I'll شوفوا I am going to take. شوفوا يعني هنا I'll take لو I am going to take. I'm going to take a children for a walk. So underline منه I'm going to take decision made before speaking. I'm going. And then number 2, would you like to go out for a meal this evening? How about tomorrow evening? لو I am calling you. So then I'll call. Spontaneous decision. Promise. إذن I'll call. فإذا هذا مثل يكون أقوى لأن هذا يعني هو خلاص يعني تعتمد عليه أو إذن هو source of promise. What's the score؟ يعني إيش قد النتيجة إنه 6-0 يعني 6-0 or 6-0. They are going to lose. They are lose. ياهو اللي أكثر استخداما. They are going to lose. Prediction based on the present evidence. لأن 6-0 يعني 6 مقابل 0 طبعا اللي حيلوزون يعني. فالprediction بس again هو prediction هنا. They are going to lose. Prediction based on present evidence. Number 4, it's Sonny's birthday next week. Is it? I didn't know. I'm going to send. فإذا فشي مخطط. Spontaneous decision. So بناء على spontaneous طبعا يعني هسه يعني خلينا نقول فشي آني توا بناء على الكلام اللي أو الحدث اللي صار. Number 4, I'll send spontaneous decision. So I'll مو planned لأن قالت إنه هذا عيد ميلاد فقرر إنه I'll send I'll. Number 5, are Sue and Alan engaged? Oh yes, they are they are going. They are getting married in June. So planning. We are طبعا هنا we are getting. So ليش؟ لأن future arrangement we are getting. إذا دائما are getting فالشي definite وبي arrangement يعني مسبق. So number 6, we are going on holiday this year. We haven't decided. We might. Obviously now might بعدهم ما مسوين decision. So might or we are going to Italy. So we might go. Not certain. احنا قلنا certainty we are going for example. هاي أكيد. بس هو might. هم بعدهم مقررين. فهم أصلا فما بيه certainty. So we might. So not certain. Number 7 هاي هنا الماتشنج column A ويا column B. طبعا لح أسرع شباب لأن عندنا بعد قطعة البقية كلها تعتقد يعني بس نقراها وهي مو هواية صعبة. I think Jerry will win the tennis match. He's been playing really well. بس خليه. So I think Jerry will win the tennis match. He has been playing really well lately. I think it will be a nice day tomorrow. The forecast is for warm and dry weather. طبعا هنا هذا شوفوا هاي نفسها. I think Jerry will win the tennis match. هنا الopposite. I don't think Jerry will win the tennis match. إذا هاي النيجاتيف والبوزيتيف يعني النيجاتيف فهم وياها إنه هنا بصيغة النفي. Number 3, I think I'll pass my exam on Friday. I've been studying for weeks. Number 3, I don't think I'll pass my exam on Friday. I haven't studied at all. فهنا نشوف هنا النفي مالتها. I think you will like the film. It's a wonderful story and the acting is excellent.
هنا طبعا النفي مالتها number 5 I think we all got an airport in time but we had better get going. طبعا هنا we would. فهنا الفايف مالته I don't think we'll get to airport on time. That's too much traffic. هنا I think you will get the job. You haven't هنا قلنا مو النفي مالته I think you'll get the job. You have the right qualification and plenty of experience. qualifications هي يعني المؤهلات الشهادات الكذا. هنا طبعا I don't think you will get the job. هاي طبعا prediction. They are looking for someone with more experience. فإذا النيجاتيف والبوزيتيف sides. هنا رح نروح على النمبر 8. إذا أكو هنا نمبر 8. إذا هنا نمبر 8. هنا شوفوا هسه رح نروح على هاي الكيبن جوب وبعدين نمبر 8 هي متعلقة به يعني حتى يصير صعب يصير سهل الفهم مالتها. فهنا my kind of holiday هذا جزء writing بهذا السكشن. ف my kind of holiday he travel. طبعا هاي هسه نشوف القصة مال هذا الشخص ونشوف الموضوع عن traveling وعن holidays and so on. So my kind of holiday he travels. العنوان القطعة اسمها my kind of holiday. So he travels for his job but when it's his own holiday Kevin Saunders stays at home. إذن هو شخص يسافر كثيرا بس لما يكون عنده الهوليداي الحقيقية مالته هو ما يسافر يعني هو يكون الهوم مالته هو الهوليداي مالته. Kevin Saunders has his own travel agency in Mayfair, London that sends people to all over the world on their dream holidays. He needs to know where he's sending them so he goes on working holidays 4 or 5 times a year. إذن هو عنده traveling agency when in Mayfair, London, the most expensive cities in London. So عنده هناك agency ما traveling فهو يحتاج إنه travel in advance nice places or يعني بالworld around the world حتى من advice people يعني يكون الادفايس مالته ينطيهم الفول ديتيلز حتى يعني ما يكونفيوزون عليه فد شيء. فهذا الجوب مالته. My ideal holiday يعني راح يقترح هنا 3 holidays. طبعا هي الهوليديز يعني unlimited بس كمقترح هو من عنده انه بناء على الاكسبيرينس مالته. My ideal holiday has a little bit of everything. I like lazing on a beach with a pail of books, but then I get bored and need to go to do something. I like exploring new places, especially on food, and nosing around in shops, museums, and restaurants. I'm very into trying local foods. Then, my ideal holidays. هو طبعا هو travel agency فهو travel a lot فيعني خلينا نقول شبعان من traveling. فالايديال هوليداي احلى هوليداي له هو ببيته. فماي ideal holiday او يكون على beach. So my ideal holiday has a little bit of everything. I like lazing on a beach. Lazing يعني شلون واحد يتكاسل relax on a beach with a pile of books. كوما هاي البوكس من هيك واحد يصفطهم فوق اللاخ. But then I get bored. بعدين يعني واحد يمل يعني هو get bored يعني إنه يضوج يمل and I need to do something. ورا ما البيتش والبوكس هاي to do something. I like exploring new places يعني يحب اكتشاف new places especially on food بالمشي يعني and nosing around يعني revolve around يعني يتمشى وداير مدار هيك شيء nosing around. In shops, museums, restaurants. I'm very into trying local foods. يعني ويحب يجرب ال local foods. However, I must confess that يعني شلون I must admit يعني لازم أعترف. I must confess that my favorite holiday results is home. I travel so much in my job that just waking up in my own bed is a heaven. يعني فإذا يقول إنه مجرد لأن يتربل a lot فمجرد ما هو wake up
الصبح هو يلقى نفسه هو بالبيت مالته وبالفراش مالته، هاي بالنسبة له هو جنة. I potter around the house in my pajamas, read a paper, do something, some of my gardenings, shop for some foods, then make a delicious meal in the evening and watch a film on TV. إذن potter around يعني شلون يعني يفطر بالهاوس بالبيجاما، احنا بنسميها pajamas. read the paper يعني يقرأ جرايد، do some gardenings يعني شغلات بالحديقة، تسوق some foods, then make a delicious meal يعني الأكلات طيبة, and evening watch film on TV. My business holidays, هاي his own holidays, my ideal holidays. هاي هو الهوليداي هو وين يروح أو شو يسوي. بس البزنس holidays هو طبعا راح يرشح هنا holidays هو يرشحها بناء على تجربته يعني. I have three trips coming up. I'm looking forward to going to Canada soon, where I'm staying for 4 nights. بعده هو ما رايح، راح يروح، هاي كلها إذن بالفيوتشر راح يروح حتى يشوفها، يعني عنده فكرة بس هو ما رايح، يروح يشوفها حتى يعني يرشحها لي people. So I have 3 trips coming up. I'm looking forward to going to Canada soon, where I'm staying for 4 nights at the Ice Hotel. قلنا أي شيء to do with ice here Canada. This is a giant igloo situated at Montgomery Fall Park, just 20 miles from downtown Quebec. It's made هذا this is هنا بالكندا إذن where I'm going high staying 4 nights يعني 4 ليالي في Ice Hotel. الIce Hotel يعني hotels made out of or built up out of ice. يعني ice يعني ثلج. هاي هنا this is a giant igloo suit igloo. هذا اللي شايفين هاي البيت مال البطريق situated Montgomery Fall Park. Montgomery Fall Park هي منطقة اسمها الفول معناته مثل شلال، فهي المنطقة هيك اسمها Montgomery Fall Park, just 20 miles from downtown Quebec. هاي كلها اسامي مناطق في كندا. It's made up from 4,500 tons of snow and 250 tons of ice, and it takes 5 weeks to build. It will stay open for 3 months. When the spring arrives, it will melt. Then it will be built again for next year, maybe in a different place. Each room is supplied with a sleeping bag made out of deer skins. The hotel has 2 art galleries featuring ice sculptures and a nice cinema. إذن هذا الأوتيل الآيس هوتيل يشوف يستغرق بناء 5 أسابيع ويبقى 3 أشهر. يعني يبنوه البناء مالته يكلف 4,500 tons of snow و250 tons of ice. يعني إذا الخليط من الآيس والسنو 5 أسابيع هم يبنون به، يبقى 3 months، يجي الربيع يملت again and so on. شو اسمه يعني الرومز البي أو يعني السليبينج باجز اللي بي تكون مصنوع من يعني يسموه دير سكينز. هذا الدير الغزال اللي هو الثلجي يكون، فالجلد مال الغزال. The hotel has 2 art. يعني هاي واحدة من الأشياء اللي بيه إنه art galleries، يعني معرض مال featuring ice sculptures. هاي شايفين هاي طبعا أكيد السكالبتشرز يعني النحت مال ice and so on, and a nice cinema. إذن أعتقد أنا يعني مطلعة هنا أنا أصور، حطيت صورة للآيس galleries Montgomery ice. شوفوا هاي source of هذول يعني source of هاي ice hotels. يعني 5 أسابيع يشتغلون بها، تالي تيجي الربيع الميلت. شوفوا هذول. anyway إذا نرجع على هاي في Montgomery Montgomery Fall Park in Quebec in Canada. In complete contrast وبشكل مناقض جدا هالرحلة الأولى، بالشكل مناقض جدا. In complete contrast to Ice Hotel, I'm going to Dubai the following month to stay a few days at the spectacular Burj Al Arab,
which means the Arabian Tower. It's shaped like a giant sail and raises dramatically out of the beautiful blue water. Each room has sea view. I really want to try the restaurant in the tube at the top next to the helipad. Other must-dos include shopping in the markets called souks. طبعا هنا بعدين حتى نروح هنا. المهم anyway in the complete contrast لفشي فشي مناقض تماما للايس هوتيل اللي يريد يروح له بالمونتسمري فول بارك اللي هو منطقة تكون حارة اللي هي برج العرب في دبي. I'm going to Dubai the following months. Stay a few days at the spectacular برج العرب. يعني spectacular فشي يعني كلش حلو جم يعني كلش رائع حلو. Which means the Arabian Tower. برج العرب tower يعني برج. It shapes like a giant sail. Giant sail هي هاي شلون الشراع. هو فعلا مثل الشراع شكله يعني. And it raises dramatically out of the beautiful blue water. Each room has sea views. كل غرفة بها لازم يطلع بها sea views يعني منظر السي. I really want to try the restaurants in the tube at the top next to the helipad. الهيليباد يعني هذا التيوب هسه هو هنا. هذا الهيليباد يعني وين تجي الهليكوبترز هنا. other must-dos يعني شغلات المصدوز يعني شغلات الأشياء اللي أريد أسويها بعد. other must-dos include shopping in the markets called souks. سوق هم ماخذيها من التسمية العربية سوق يعني هو shopping center لأن هم يسموها سوق هم يسموها souks. You can buy designer clothes. هنا بهذا طبعا هو فشي أكيد راح يكون luxury يعني بالdesigner clothes يعني الديزاينر هم واقفين يبيعون شغلاتهم فاعتيادي راح تكون يعني expensive. Perfumes العطور and spices but what I want is some gold jewelry for my mother. ويريد هم يشتري gold jewelry للمother مالته. I'm also going to visit the camel races. سباق camels. The next trip is different again in Baobab rivers in Selous, Tanzania. هذا البيوباب هاي في أفريقيا تنزانيا سيلوز in تنزانيا. هاي هنا أيضا أنا يعني حاطته هاي سفاري نوع من السفاري يعني هاي شوفوا بيوباب ريفر لودج. هاي السورس اوف بيوباب ريفر لودج. فشوفوا هاي هي شجرة البيوباب. فهاي يعني منطقة مشهورة أفريقية وهي يعني مخصصة للسياحة وللصيد. هاي أشجار البيوباب في تنزانيا في أفريقيا East Africa. So the next trip different again to Baobab River in Selous, Tanzania for a 7-day safari and I'm looking forward to visit to my favorite resorts spas where I can get a total. هنا طبعا يعني هي مقطوعة العبارة هنا what to see هاي the Baobab Rivers Lodge. اللodge أو lodge معناته الكوخ مثل ما هاي شافتكم إياها in سيلوس تنزانيا. طبعا هاي سيلوس هي جاي من فريدريك سيلوس هو فد اكسبلورر بريتش اكسبلورر يعني مكتشف هو بريتش فهي سميت على اسمه يعني. طبعا يجوها بالطيارات او بالبوتات لان بعيده يعني هي فد شيء يعني شلون مكان للصيد وللسفاري يعني محميه خلينا نقول. فيسموها شوفوا هنا what to see. each treetop rooms have views over the vast forested bank of the هذا الريفر refugee هذا الريفر اللي هي واقع عليه refugee river which runs through one of the largest game reserves in Africa. شلون هاي محمية هي يعني هو مخصصة هاي للسياحة يعني انه مخلين بها شغلات يعني انه مو واحد رأسا يدخل إلها لانها طبعا راح تكون dangerous فهي يسموها game reserves.
يصير بها الهانتنج، يصير بها السفاري، سياحة كذا إلى آخره. What to do? Safari by Land Rover in search of طبعا سفاري اعتيادي من هاي شايفين سيارات مال السفاري. Safari by Land Rover in search of elephants, rhinos and lions, or by boats along the Refuge River in search of crocodile, hippos and rare birds. إذا Safari by Land Rover to search of the elephants الفيلة، rhinos وحيد القرن هو الرينوز and lions شو طبعا بعدك هواية حيوانات الزيبراز هاي كلها تكون باي بوت. شوفوها بالانترنت اذا تريدون يعني هم حلوة. باي بوت اذا بالسفاري او باي بوت يعني بالقارب along the refugee river. طبعا هي تكون خضرة اعتيادي of crocodiles تماسيح، hippos فرس النهر and rare birds. بس طبعا هي تكون ممتعة يعني حلوة. anyway فنشوف نكمل على هنا طبعا يعني هنا هاي الأسئلة كل هنا أسئلة على النمبر يعني هنا النمبر 8 هي أسئلة على هذا الايجنسي، فهي أجوبتها كلها موجودة ما نقراها لأنه الوقت أدركنا. هنا أيضا هاي همين موجودة الهوتيل ايس هوتيل يعني الفور نايت يعني كل هاي موجوده وهاي الاجوبه مالتها ايضا واضحه. نجي هنا بس فقط على هاي حتى لان الوقت مالتنا تقريبا انتهى. هنا مثلا هاي الخارطه وهنا طبعا هنا انواع الوذر. شوفوا انواع الوذر سنوينج هنا مثلا ويندي سنوي ايس ويند كلاود سنو شاينينج. هنا خلينا نشوف بس نشوفها حتى شلون يعني sunshine مثلا موجودة يعني انه اتصور هنا رأسا هي رأسا شوفوها شوفوا snowing معناته snow معناته تثلج fog foggy يعني يعني ضباب stormy معناته عاصف blowing storm هاي icy rain cloudly raining rainy and so on. شوفوا هاي تماتشون واحدة ويلا complete the chart with the words from the books. فسو هاي مثلا تمشون على هاي هسه هاي it's sunny يعني sunshine هاي it's raining هاي it's cloudly هاي هنا سرعة المايل معناته stormy and so on. ف تكملوها هنا أصور هي على الصورة هاي foggy هاي ice يعني snowing and so on. هسه نجي مثلا على هاي المناطق. هاي المناطق طبعا هي موجودة يعني بالحل بس حتى بس نشوفها على السريع انه سوري هاي هنا لازم هاي anyway هم نصغرها لازم نجي بالهاي anyway so number نشوف هنا فهنا مثلا هاي خارطة مال يوروب كونتريز. هنا مثلا هاي سكوتلاند هاي ايرلند نورثرن ايرلند هاي ساوثرن ايرلند هاي سكوتلاند نورثرن ايرلند ويلز انجلاند. هنا هي اللي هولند هاي بلجيوم هاي فرانس هاي سبين هنا سويسرلاند وهنا نمبر 10 هي الأصور إيطالي هي يعني إيطالي فعلا. إذن هاي بس فقط المكانات وكل واحد مثلا هنا تحلوها إنه شلون مثلا شلون الوذر مالتها and so on. فالوذر كاست الفوركاست مال الوذر تعتمد أيضا على الصورة. فهي هاي الألفاظ بهالشكل يكون snowing foggy stormy blowing icy rain thunderbird مرات thunderbird storm يعني الستورم اللي مصاحبة بالرعد الثاندربيرد يسموها. نشوف إذا فهاي بالنسبة إلى طبعا هنا هاي بالترافلينج ايجنسي يعني شلون من واحد يترافل من مكان إلى مكان آخر. بس نقرأ الممكن الأسئلة الممكن يسألها بالأوتيل بالترافلينج خلال الترافلينج. فهنا بس نقراها على السريع. فهم dialogue هنا هاي على نمبر 11 هنا dialogue. So do you think it will be a rough crossing?
Well, the forecast is good, so it should be a pretty smooth. طبعا هاي obviously معناته يعني rough crossing. هاي من واحد يعني صار الفيري. هاي هي الفيري، هاي هي الاندرجراوند، هاي الانواع اللي شو اسمه. شوفوا الكار نعرفها، الباص نعرفها، تاكسي، اندرجراوند، ترينز، بلين، فيري. هاي الفيري. فهي هاي وسائل النقل. اكو بعد هاي الباصات الكبيره يسموها كوتش. ما ادري ما حاطين الكوتش هنا. احنا هاي الباصات الكبيره هاي احنا عندنا كوتشات، هاي اللي تروح يعني هاي بالشركات مال السفر احنا عندنا منها كوتش. Anyway, so do you think it will be a rough crossing? rough يعني فشي هاي بالفيري. rough crossing يعني فشي انه مزعجه وفشي يعني البحر وفشي. Well, the forecast هي يعني الأخبار مال weather. The forecast is good, so it should be pretty smooth. إذن يعني فشي راح يكون مرتب و smooth يعني. Excuse me, I think those seats facing the front are ours. Oh, I'm sorry. We didn't know they were reserved. Reserved معناتها من واحد حاجز شي يقولها reserved. أو under reservation. فحتى يعني البيمنت مالته يصير أكثر هم اللي reserved. يعني ما يقعد أي مكان، لا reserved فيصير شوي أغلى. We are going to Market Street. Could you tell us where it's our stop? هاي إذا مثلا bus station يعني أو هو راكب باي باص فدي travel باي باص فيريد next stop أو حتى شو اسمه just sit near the front and I'll call it out. إذن يعني أقعدوا على الأمام وهو من يصيح. وهي فعلا تنصح بالباصات الواحد واحد يعني الستيشنز أقصد. Can you take us to the airport? Of course. Hop in. Hop in معناته يعني تعال أدخل مثلا باص أو تاكسي أو فشي. فدا يسأله yes of course. Hop in. Out يصير بالعكس. حتى من يقولون pop in أو pop out. Hop in, hop out. Can I take these bags on with me? I'm sorry. Only one item of hand luggage per passenger. طبعا هاي بالمحدودة الحمولة. That's all right. You can keep the change. التشينج هاي الخردة يعني من واحد يدفع يعني ممكن ما ياخذ الباقي. Thanks a lot. Do you want a hand with those bags? Hands. Give you hands يعني أقدر أساعدك هيك شيء. يعني you want a hand. A hand مو معناته إيد، معناته تريد أساعدك هيك شيء. Excuse me, are you landing on time? Obviously هذا دي يحكي واحد إنه هو طيار pilot. Yes, we are beginning our descent soon. بعدهم مبادئ. We are beginning our descent soon. فلذلك إنه راح يكونون London on time. No, he said, turn left at the right, not right. On the left, at the light, not right. سمعها يعني إنه هو light ده يقول turn left on the light يعني بس هو سمعها right هو دار فتا يقول له لا مو على right على light بس on the left. Look you drive and I'll give direction from now on. Right. شوف الرايت كم استخدام هنا استخدمت. right كاتجاه، right اوكي يعني واللايت ايش قد قريب عليها. شوف الدقة باستخدام الكلمات. How do I get to Oxford Circus? Take the Piccadilly line eastbound and change at Green Park. هاي من يصير لي شيء لاين ما لاين هذا شو اسمه underground. الأندرجراوند بلاينة بخارطة ماب فحسب المدينة واحد من يريد يوصلها. فهاي البيكديلي لاين هاي طبعا لندن. So take the Piccadilly line eastbound بعدين change at Green Park. ما توصل لجرين بارك change ينزل هناك ويتشينج حتى يروح لأكسفورد. هي فعلا أكسفورد قريبة على لندن. إذن هذه راح توقف عني لهنا. البقية الصور hopefully إنه تكون واضحة. مثل ما قلت هاي هذيك الويك افتر الورا لازم يكون امتحان ان شاء الله. تحددوا لي اما اذا ما حددتوا انا اخليه بيوم الاحد اللي هو يوم الامتحان. اعتقد يصير 11/7 I think. ما متأكدة من التاريخ. وياي شباب؟ نعم دكتور.
اي دكتورة وياك. إذن هاي السكشنات. المحاضرة الجاية أشوف إذا 2 sections لو section واحد يعني may mind، يعني ما أشوف حسب إذا طولها. مثلا هاي السكشنات كانت قصيرة والريدنجات مالتها كانت قصيرة، فهاي ليش أني خليتها 2 sections together، لأنه أساسا أنتم حتى يعني ما عندكم enough time، يعني الكورس هواية متضايق، ويعني بديتوا متأخرين لأنه يعني بلغوني بيكم متأخرين، فعلى مود هاي والمنهاج هواي، فلذلك يعني ناخذ as much as possible. فلحد الآن هسه 5 إن شاء الله أشوف يعني شلون نقدر ندبرها على الأسبوع الآخر. ما أريد أخذكم هواي إضافي، يعني هي هاي تقريبا تعتبر إضافي. أي سؤال لحد الآن؟ ننهي المحاضرة. عندكم مشاكل بالحضور؟ عندكم مشاكل بأي شيء؟ دكتورة الأسئلة مثلا تجيبيها إنه بالامتحان من الكتاب، لو أنت تجيبين أسئلة خارجية من القواعد. كل شيء خارجي ما أجيب، كله من الكتاب. أي شيء خارجي ما أجيب، كله من الكتاب. الجمل هذا كليته من الكتاب، بس قروته كافي. بعد اكو سؤال شيء استفسار؟ إذا ماكو سؤال ننهي المحاضرة. إذا ما عندكم شيء. تمام لا دكتورة. أحد عنده سؤال شيء؟ 15 واحد وياي ولا 15 واحد وياي ما أدري، يمكن واحد اثنين قاعدين باقي نايمين عايشيني. لا دكتورة anyway. موجودين. hopefully. أوكي، إذا ما عندكم استفسار أو ما عندكم سؤال نليف. يلا يعني بالتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا دكتورة، واضح. مع السلامة.